This is an emergency action notification requested by the White House. All EAS participants will follow activation procedures in the EAS Operating Handbook for a national level emergency. The President of the United States or his designated representative will shortly deliver a message over the emergency alert system. Please stand by. Please stand by. Please stand by. We interrupt our programming. This is a national emergency. Important instructions will follow. The following message is transmitted at the request of the United States government, AMARPA, and the United Nations. This is not a test. I repeat, this is not a test. The federal infrastructure of the United States has officially collapsed. The insidious cult known as CREDO and their infected hordes, who worship the biological anomaly VXUMA or the stellar plague, have breached our final strongholds, dismantling our cities and overriding our communications. The White House and the Pentagon have fallen. At this hour, the unified command of AMARPA and the United Nations Armed Forces stands as the sole authority and the absolute last hope for the survival of the human race and uninfected Umamusumes. The entities under the influence of CREDO have destroyed everything we once built. They have weaponized the fast-spreading virus, turning our fallen heroes against us and manipulating emotions to accelerate mutations. Do not listen to their broadcasted lies. If you are a survivor, you must evacuate your current position immediately. AMARPA forces and United Nations peacekeepers have established militarized extraction sectors. Move now to the designated secure assembly points located in New Jersey, New York, Orlando, Texas, Washington, Alabama, and California. Heavily armed Vanguard units will be stationed at these checkpoints to process and transport you to underground global sanctuaries starting January 2nd until January 25th at 12 a.m. Do not trust any broadcast, individual, or entity associated with CREDO. They are no longer human, and they will use your empathy to destroy you. The United States of America as a sovereign geographic entity has collapsed, but its legacy and its spirit will never be defeated. The ideals of freedom, resilience, and unity will endure in the blood of those who survive this cosmic nightmare. Humanity and uninfected Umamusumes will rise together from the ashes of the fallen to reclaim this planet. Our species is fighting an existential war against an alien entity, and we cannot afford cowardice. The unified military now requires every able-bodied survivor. If you're called upon by AMARPA personnel to pick up a rifle and join the ranks, do not shrink back. Do it for the global population, do it for the memory of the dead, and do it for the ones you love most. Do not yield. Do not join CREDO. Before evacuating to a secure, undisclosed subterranean command center alongside the Supreme Council of the United Nations, the President of the United States drafted one final official address to the world. He left us with a verse of reflection for the dark days ahead. Romans 6, verse 23. For the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. To all surviving humans and Umamusumes holding the line across this fractured continent, we extend our final prayers and deepest gratitude. Keep your radios tuned to this frequency. In exactly 10 minutes, a specialized tactical Umarpa EAS broadcast will override this channel to repeat critical survival instructions and evacuation coordinates. Stand firm, stay silent, and survive. God bless you all. God bless America. El siguiente mensaje se transmite a petición del Gobierno de los Estados Unidos, UMARPA y las Naciones Unidas. Esto no es una prueba. Repito, esto no es una prueba. La infraestructura federal de los Estados Unidos ha colapsado oficialmente. La insidiosa secta conocida como CRDO y sus hordas infectadas, que adoran la anomalía biológica VXUMA o la plaga estelar, han penetrado nuestros últimos bastiones, desmantelando nuestras ciudades e interrumpiendo nuestras comunicaciones. La Casa Blanca y el Pentágono han caído. En este momento, el mando unificado de UMARPA y las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas se erige como la única autoridad y la última esperanza para la supervivencia de la raza humana y de los Umamusumes no infectados. Las entidades bajo la influencia de CRDO han destruido todo lo que construimos. Han convertido el virus de rápida propagación en un arma, volviendo a nuestros héroes caídos en nuestra contra y manipulando las emociones para acelerar las mutaciones. No escuchen sus mentiras. Si son supervivientes, deben evacuar su posición actual de inmediato. Las fuerzas de UMARPA y las fuerzas de paz de las Naciones Unidas han establecido sectores de extracción militarizados. Diríjanse ahora a los puntos de reunión seguros designados en Nueva Jersey, Nueva York, Orlando, Texas, Washington, Alabama y California. Unidades de vanguardia fuertemente armadas estarán apostadas en estos puntos de control para procesarlos y transportarlos a santuarios subterráneos globales desde el 2 de enero hasta el 25 de enero a las 12 de la noche. No confíen en ninguna transmisión, persona o entidad asociada con CRDO. Ya no son humanos y usarán su empatía para destruirlos. Estados Unidos, como entidad geográfica soberana, se ha derrumbado, pero su legado y su espíritu jamás serán derrotados. Los ideales de libertad, resiliencia y unidad perdurarán en la sangre de quienes sobrevivan a esta pesadilla cósmica. La humanidad y los Umamusumes no infectados resurgirán juntos de las cenizas de los caídos para recuperar este planeta. Nuestra especie libra una guerra existencial contra una entidad alienígena, y no podemos permitirnos la cobardía. El ejército unificado ahora necesita a cada superviviente apto. Si el personal de UMARPA te llama a tomar un rifle y unirte a sus filas, no te acobardes. Hazlo por la población mundial, hazlo por la memoria de los muertos y hazlo por tus seres queridos. No te rindas, no te unas a CRDO antes de evacuar a un centro de mando subterráneo seguro y secreto. Junto al Consejo Supremo de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos redactó un último mensaje oficial al mundo. Nos dejó un versículo para reflexionar sobre los tiempos difíciles que se avecinan, Romanos 6 y 23 de la mañana. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos los supervivientes, humanos y Umamusumes, que resisten en este continente devastado, les extendemos nuestras últimas oraciones y nuestra más profunda gratitud. Mantengan sus radios sintonizadas en esta frecuencia. En exactamente 10 minutos, una transmisión táctica especializada del Sistema de Alerta de Emergencia, EAS, de UMARPA interrumpirá este canal para repetir instrucciones cruciales de supervivencia y coordenadas de evacuación. Manténganse firmes, guarden silencio y sobrevivan. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. This is an emergency action notification. All broadcast stations and cable systems shall transmit this emergency action notification. This station has interrupted regular programming at the request of the White House to participate in the emergency alert system. During this emergency, most stations will remain on the air to provide news and information to the public in assigned areas. This is WCVB-TV, Channel 20. We will continue to serve the Boston area.
If you are not in this area, you should tune to a station providing news and information to your local area. You are listening to the emergency alert system serving the Boston area. Do not use the telephone. The telephone line should be kept open for emergency use only. The emergency alert system has been activated. Atención a todos los sobrevivientes en territorio norteamericano. El gobierno de los Estados Unidos ha colapsado oficialmente. La UMARPA y las fuerzas de las Naciones Unidas asumen el control total de la evacuación continental. Diríjanse de inmediato a los puntos de extracción blindados en Nueva Jersey, Nueva York, Orlando, Texas, Washington, Alabama y California. Las tropas de la UMARPA estarán desplegadas en estos sectores procesando civiles y Umamusumes unificadas desde el 2 hasta el 25 de enero a las 12 de la noche. No confíen en el CREDO. Cualquier individuo que intente unirse al culto o desobedecer los perímetros será ejecutado. La humanidad y las UMAs se levantarán de las cenizas. Preséntense ante las unidades y se les solicita combatir. Manténganse firmes. No nos rendiremos, nosotros, la UMARPA y las Naciones Unidas seguiremos adelante por la tierra.